Я Ван Хельсинг, нахуй. Они на банке, это мы на шале. Пашок, расскажи, что ты делаешь? Равняюсь. Что они хотят, чтобы я сказал? Вот теперь мы официально самая сильная команда на банке. В контенте нет слова кринж. Его не существует. У Джойстика будет крутая фотка, а у меня только кринж с рыбой. Успел сломать. Хадрон, пески. Нет, Самал хадрон одного. мне еще Самал. я могу дать мойку и прыгнуть для байта, что я мойку ставлю. Слышите? Как сыграл Праг? Сосал. Кайф. Ну, подожди. Там все видят, То есть они не прыгают, потому что у тебя там стоит клеймор, правильно? Да. Они что, окно открывают и смотрят в пол, есть там клеймор или Там нет? слышно, блядь, с единицы, когда клеймор ставится, а когда нет. Просто чел вот так вот стоит на тройке в дырках. Просто вот так ебал. Он был стоит вот так, оффэнгл. стоит. Я только типа флешу раскрываешь, и меня сразу выходит убивает. Почему мы так не можем сделать? Лоб кинем. Что, как тебе поездка на буткемп в США? Отлично. Ты первый раз в Штатах? Я третий раз в Штатах. Так, и какая поездка самая понтовая была? Роли в 2019. Вот там пиздец понтов было. Нагружено. А это первый твой буткемп здесь? Да. И как все проходит? Ну прям 27 инч монитор курвит. Заебись, короче. Ну, бывает лучше. Это нормально. Это просто прикормка, я с ней обалдею. А у тебя время где-нибудь почилить вокруг? Ну я в Skibidi Shop сходил. Ты бы вырежешь. Ну что, Меркадо Хуарес разъеб. Классные кисадили. Жалко, невозможно их съесть. Сразу после двух уже, ну, можно тебя в реанимацию вести. Как прошли последние праги? Прошли. Прошли, слава богу. Слава богу, закончились. Это пазы. Ну, всегда мы перед турниром важным. Мы начинаем тупить, забывать. Это необходимая жертва, чтобы ну, нормально играть на турнире непосредственно потом. Обычно всегда у нас буткемп дома был, а сейчас мы в другой стране. Ну, интересный опыт, потому что мы можем поиграть с командами, с которыми мы не можем обычно играть. И как раз-таки в играх против таких команд ты находишь свои самые слабые стороны, поэтому мы орем просто сутками друг на друга. Но это обычная практика, все нормально, не переживайте. Пару ударов пропустим и потом соберемся. Как прошел последний скрим? Отлично, выиграли 11-0 все карты. Мы просто самые сильные сейчас. Ну, чему-то научились, чему-то не научились. Если поймем, то все отлично будет. Если не поймем, то билет менять надо будет. Да, спасибо, ребят, поддерживайте, пишите комментарии. Всем спасибо. Не на том видео. Не на то? То есть не надо? Ребят, не пишите комментарии. Не поддерживайте. Давай, ребят, давайте дальше смотрим видео. Распикал, кох, подождал. Чтобы сфидел, и я убил. Хорош! Легенда. Не могу эти печеньки, это просто... Возьмите 5 сразу. Я не могу 5 засунуть в рот. Пару слов, что мы делаем. Выясняем, как не сосать. Пашок, Вернись и радуйся, блядь. ну ты хорошо Праг сыграл. Рукав. Рукав ёбнутый. Все. Помни ковер. Попал. Как его помять, блядь? Тут конверт, нахуй. Прислали мне с Китая, с Японии, точнее. Что за ковер? Артсан Хенсел. 30-ку набомбишь сейчас? Нет. 0,3 КД максимум. Все. Обзор снят.
большое, ребят. Мы сегодня в нашем любимом заведении. Вот так называется. Если кто-то вдруг рядом находится, заходите. Тут дают бесплатно. Показываю, значит. Такие карабасы начисов. Вот так берешь, черпаешь черпачком. Вот так вот. И оп, и шикарно. Но тут порции вот такие. И поэтому очень опасно на начисто легать, а то ты потом не съедаешь ничего. Да, тарелка. Сколько, 15 баксов стоит, да? 15 баксов стоит, то есть 1500 рублей. 3 кусочка ешь и просто улетаешь. Тут у нас гуакамоле, помидорчик, лучок, все есть. Это что? Это, по-моему, творожный сыр. Я не знаю, как это правильно есть, но Коржека перемешивал, и мне понравилось. Поэтому я вот так все перемешиваю. Все просто мешаю. Вот так откусываю. И вот этим добиваю. Так, оп. 10 из 10. 10 из 10. Стоит каждая копейка. Зачем мы сюда приехали? Я приехал купить папе шляпу. Я приехал купить шляпу. Мы приехали купить шляпу. Какую шляпу? Усатую. Ковбойскую. А вот сейчас оп, и закрыто. Нет, открыто. Ух ты, мамочки. Hello. Нифига себе тут. Охуеть. Buy one, get one. Мне страшно. We're looking for hats. Cowboy hat. And do you have like souvenirs, like magnets or something? What's that? Like magnets, like you put it on a fridge? Oh. Кстати, я вот заметил, что всегда, когда вот ты говоришь magnets, на тебя смотрят как просто на дебила. Да. Очень мощно. Очень мощно. Очень мощно. Нет, я прям... Ебать! Я Ван Хельсинг, на. Это очень хороший. Надо брать ее в шок. Вау. Да. Вау. Как я? Ван Хельсинг 2. Это очень мощно. Это очень мощно. Я готов к прохождению РДР на стриме. Ну, Пашку тоже идут шляпы. А у тебя? Как будто ты прям как вот реально шериф такой. Не, вот я вот шериф, а Пашок этот, ну, Шериф. напарник, дурачок. Маршал. Я маршал. Да. Я маршал. Yeah. You like your cowboy hat? Yeah. О, здорово. А мы по-русски говорим? Да. Howdy. Howdy. О, как раз солнце вышло. Солнце как раз вот можно прикрыться от солнца. Все есть, все есть. Все серьезно. Все супер. Все понравилось. Я бы тут все купил. В следующий раз приезжаем, покупаем сапоги. Сейчас приезжаем, покупаем все. Покупаем магазин. Мы доехали до Бостона, и сейчас сделаем небольшой вам обзорчик на номер. Заходим в номер, и тут у нас, в принципе, все как обычно. Шепард спит. У нас обычно вот все то же самое, во всех номерах. Шепард будет нас ненавидеть, но что поделать. Вот такой вот видок из окна, у нас 35 этаж, поэтому тут видно все очень хорошо. Лежит 2 чемодана, отсюда мы достаем вещи. Обычно тут стоит стул, на котором мы тоже скидываем вещи. Ничего нового, все как обычно. У нас все номера похожи на один и тот же. По центру стоит лампа, 2 кровати. Все, ничего сверхъестественного нет. Единственное, что меня бесит, это напор воды. Мне кажется, в раковине он здесь какой-то супер маленький. Туалет, конечно, тоже, я не знаю, для кого придумали, потому что смывается он не так, как у нас. Можно обосраться от звука, в принципе. В принципе, все. Тут больше нечего рассказывать. Номер как номер, отель как отель. Будем показывать вам подарочки, которые нам подогнали. Первое — это носки, вот с таким вот узором. Шапка. Джойстик уже тестировал. Супер. Ему очень нравится. Значок. Вот такой вот стильный. Письмо. Новый вид для уже, что тут написано. Кофточка. Кофточка вообще мясо. Спереди что там у нас? Что-то вот тут вроде, да, справа?
Вот здесь вот что-то, да? А сзади вот такой рисунок. Такая приятная, комфортная футболочка. Вот такой вот спереди, вот такой сзади. Но цвета приятные у этого именно. Еще давали кодик на скин на пушку ДКЭВИ плюс Charm, но я вам не покажу. Прямо сейчас вот я бы выиграл игру. Ну и до завтра. Пашок, расскажи, что ты делаешь? Равняюсь. Что это за секретная метода? Подравниваюсь. Данил, объясни нам, почему Пашок дольше всех? Пашок самый ответственный. Он самый ответственный, он все настраивает. А мы играем на том, на чем выпадет, и прикалываемся. И руиним игры. А Пашок самый ответственный, молодец. Зачем ты его бьешь? Энергию у него забираю, кинетическую. Отдаю, а забираю на победу, удачу. And now they got this position, offer swing, style pressure for Always. Huge gunfight for him because now they gain more map control and can keep advancing forward. Not a bad weapon. Here comes Joystick. He managed to sneak inside and he's taken down J90. Nothing to do except try and bait it and try and find some exits for Foltz. And Pasha puts him down. But Foltz is going to mark up and find his first pick. Here comes the cover though from Always. And he doesn't find it. He gets 2 kills. Now it's a 1 versus 1. He's just around the corner. And I think he heard him. Benja just around and they trade! Flashbang goes in. The timing is not there. And he loses the fight. That's big from Joystick. All he needs to do is just get 1 kill and get away with his life. This is awkward. The Blackbeard is deep in. J90 loses his head. And it's all up to Foltz. A second round on the board for VP. Парни, банк, кафе, банк, кафе. Shepard still has Yokais in the field to work with and deny this plant in the late round. That's why he's going to tuck himself underneath this table and sprint on through with that drone. He's going to get stuck. He needs to deny this plant. He's got to get to it in time. And he does! Forrest can't reattempt. He tries, but he now has to stick it. Foltz is there with the cover. The plant's got to be denied. And Shepard finds the clutch for VP against VP. And now there is a chance, however, Dan threads the needle right between Benja's eyes. He's still going to give it a go. Goes for another one, finds a second kill. Joystick puts him down. They're now flying out the windows. Yeah. Oh! That's my bad. Nicholas Moritzen! What have you done to him? The Warden's glasses. He's going to have to reactivate it again. And there's the blitz. Они на банке, это мы на шале. По пониманию карт. Не, ну справедливости ради вы больше раундов взяли на шале. Не пикай вип. VP yet to find themselves a hammer, despite a lot of these players having played in those grand finals several times, both against TSM in 22 and against G2 in 2019. What is going on here on this upstairs clear? Always backstabs for a double. It is a devastating position to be in. That's a nice shot there. Shepard goes down, looking for a little bit more. Pasha takes some damage. Shotgun comes out for Forrest. Gonna land a couple of shells, but Pasha's got him. Now SSG have to cover this in the post plant. In a 3v3, that's not a given. The blitz does find some. Okay, absolutely nothing. It seems that Always has sprung to life. He's having the game of his life at the moment. He hits 10 kills, and now Benja has to cover. Always! Dan just needs a few bullets. The smoke grenade doesn't work for him. Dan's found 2. It's a 2 versus 2. Foltz and Ashen look to try and reply. Upstairs, Foltz in the fight. He gets Joystick. The reply, it's Foltz against Dan! Straight into the meat grinder. The Yokai's there for it. Benja finds it eventually, but not without a lot of damage being done. Foltz finished off. Always traded back by J90. SSG weather the storm. They take the map control at significant cost.
3-on-3, 25 seconds, no time to drone it, so he's just gonna go into full send it. The thing is, there is still one aircraft drone in pocket, I mean, yeah, inside a bakery, so if timer keeps ticking down, it will be the end of it all, because they got the Yokai. Jin know 1 health now. Goify was popped behind him, 10 seconds left. It's got to come down to Benja. He hears the Yokai though. He has to shoot it. There's no time. There's no ability. There's no way. Shepard is toying with them. Eventually the Yokai goes down. And now Benja has to stick it, but it's denied. Ну что, вот мы сыграли против SSG, на самом деле на шале у нас не осталось шансов, а на остальных двух картах у них не осталось шансов. Чувствовали себя достаточно комфортно в этом матче по пикам банам карт, поэтому вот так вот получилось. Как же мы их выебали вообще? However, Yogg does find Dan as he tries to come in from the other side. The spray down on display. And the Yogg is on the ground. Shepard will be able to finish off that kill. Meanwhile, Joysticks found the last one. Quite a haphazard round, but a comfortable one for the Russians. For OXG, as Newers loses his life, find another one! We've committed a little bit on those EMPs. The Blackbeard needs to march on forward and get info on where this claw is so they can guarantee that this one nade that they've got will land. Oh no! This is close. The guns have come to life for VP out of nowhere. Everyone from OXG seemingly falling. Hack goes for a retake upstairs and he finds nothing. Diaz shut down. It's perfect for VP. And with that, map point to life on the OXG side. It's up to Always now. He's been hot so far, but can he clutch up big for them again? Always doesn't have the ammunition! Gets it done with the pistol! Joystick making his way down the blue stairs. He's about to be met by Gomez. OXG don't need to overpeak, but they need to win their ones here. No second chances. 4K. 4 on the round, looking for the ace. Diaz hiding behind this bar, and Joystick finds him, punishes him, and he doesn't manage to drop in time. Pasha finds the opening kill, and Yogg goes down as well before that diffuser can be planted. Meanwhile, Newez is still up above this hatch. The rest of his team dropping like flies. One kill is not going to be enough. Закончилась игра с Oxygen, выиграли 2-0. Сначала мы забрали их пик на шале. Достаточно уверенно подготовились и выиграли. Потом на клубе были настолько уверены, что чуть не залили игру. Но, слава богу, мы осилили и дожали. Кто для тебя тренер, как для игрока? Ну, для меня это, так сказать, все в одном. Ну, я имею в виду, чтобы заменял всех по чуть-чуть. Это чтобы он тебя и наругать мог, и похвалить. Ну, в общем, все сразу, грубо говоря, все в одном. Ну, поскольку мы с ним до этого играли в команде, то не было какого-то недопонимания или еще чего-то. Мы дальше пытаемся гнуть свою линию. Многие играют всякими разными плейстайлами, там, агрессивно и так далее, но мы просто пытаемся, грубо говоря, довести свое до идеала. То есть в наших стратегиях есть какие-то ошибки, мы их стараемся фиксить, и нам нужен взгляд со стороны, а сейчас несколько взглядов со стороны, чтобы говорить, какие мы дебилы и где мы не правы. Где ты ПШК проебал? Вот он, летит. Maybe good for one here, and it's a bit of a stat pad ending for W7M because they're not really going to be able to win this round. Shepard and Always are the one stat. But he's stuck in the middle of the fight, and the pings are on their side. Pulls himself back round. He knows he needs to be a bit aggressive here. He needs to force and hope that his first tracer is the one that makes the connection. And Shepard goes in deep, gets the drop. I mean, Dash is playing this perfectly. He's sending himself out, and he sees it. Does he make it in time? I'm holding my breath. 0.7. Still on the exterior, still needs to make his way into the building, and they lose Pasha, taking the fight, but they still don't have that diffuser in a good position. Always is just making his way into the building now. Push up Black Stairs, unsuccessful for Dots though. 3 from Dan, and he's making good use of the Blackbeard. Finally, Always down towards Black Stairs, can't make his way to the side. It's a quad though from Dan. They're about to find out. They're ready, watching and waiting. He's going to go for the swing. Can he get the first? He sees the side of it. There goes the second on the round. The pressure on towards Terrace, holding
off with a revolver dash. He wants to go for the swing as Volps gets some support, big bits of damage, but with the grenades, where can he go? The afterlife and match. They're gonna have to try and play themselves off. The bees will give some of the game away. The castle on the window. Keep it in your pocket. They've got to rotate their way round and punch it. But at this point, Xenox, it's just hold on, keep your nerve, and keep the round. The fact that there's so many players up above, they find no way in which to be able to deny Dan the ability to get that diffuser onto the floor. Becomes a 3 versus 1 with 2 quick kills from Dan, and always Volps needs to find 2 more after that kill onto Dan. The Nitrocell, desperately thrown, tries to maybe draw them out by getting onto that kid. Can he find a way to open up this wall, stick it long arm of the law? Always is watching. 2 in a row for Virtus Pro. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't covering my clock, they tugging. Putting up numbers. Вот и закончился наш матч против W7M. Что можно сказать, что на клубе мы потерялись, достаточно очень много сделали своих тупых ошибок, я так скажу, на клубе. Очень мало раундов взяли атаки в скобочках, поэтому клуб не пошел. На Sky мы забрали у них достаточно уверенно победу. Ну а на бордере были шансы 50 на 50, что и показывала, в принципе, игра. Раунды все были близки, но, увы, мы уступили эту встречу 2-1. Что это за палка у тебя? Что там? А, это какая-то умная палка? Да. Это умная палка? Смотри. А ты можешь ее? Смотри. Раз, два, три. Опа. Какая она умная. Заново. Каким должен быть идеальный буткемп? Компьютер 5, 6, 7. Стульев еще 7 и 7 столов. То есть я стоять буду. Ты кто? Пуфики, 7 пуфиков полежать. Ну, типа стена опереться, постоять тоже нужно. 7 стен точно. Как ты оцениваешь продуктивность буткемпа, который у вас был в Техасе? Над чем вы особенно усиленно работали? Над химией и математикой. Какую часть тренировочного процесса ты считаешь самой полезной? Ну, какую часть? О, шляпу купили. Вот это самая важная часть была. Up onto that top floor, just waiting for this utility to dissipate, but no, Joystick goes big, he's been left unchecked. Tayu Rek goes with them no space whatsoever. This could be a big mistake though. I don't think they're aware of damp. That was far too easy, and that looked like the diffuser going down to me as well. But Kevin, oh, he gets pictured off. That's in the white window at the same time, but no, gets away with nothing. This is going to be a tough one. There's no mute jammers or anything that he can stroll into to try and take himself off the radar. Surely a matter of time. Dan will peek around the corner. Virtus Pro can do that for the rest of the round and win it comfortably, so not a problem for them. 45 seconds. Pressure continues to mount, this time from the bottom of main stairs. It's always again. It's always as he manages to find another. The only one left in blue. A great synchronized team push coming up from Virtus Pro. Nina's got it all to do against 4 or 3 members, with Pasha being on his backside. The thing is, they're just going to hold it from above. You can see that they've got one inside the kitchen, so it really doesn't matter what happens down inside the site. Try to see what we've seen previously, and that is a utility just being sold. They've gone straight into a Warden. It's as easy as that. Dan takes down Nina. Surely that breaks the back of the attack. It's kill for kill for kill at the minute, like a rubber band going back and forward, but Joystick manages to take Rek. That's the advantage, but somehow Scars find a way to fight back. We're showing low health though. Surely it's over, and this time it is. Yeah, bitch, I'm young and no turn. If you play with my money, then your ass get burned. I done came out the bench, I just waited my turn. I done jumped out the gym like MJ in the third. If you want it, I say. Закончился матч с Корзами. Была, конечно, близкая игра, мы не ожидали такой усиленной борьбы от них. Не очень довольны своей игрой, но надеюсь, что в плей-офф подправим все недочеты. Осталось только ждать, кто по результатам групп выйдет с первого места. Контра, она очень, мне кажется, что она очень сильно индивидуально от тебя зависит, и мне поэтому очень сильно нравится. Like, there is nothing to rely on besides like your game sense and how you like shoot. Ну там еще на самом деле все очень просто и понятно. Ну типа любой человек, который зайдет, даже вот посмотри, первый раз ты смотришь турнир по Counter-Strike, все, грубо говоря, очевидно. Да, те подсвеченные модельки, понятно, где кто, как выходят, что кидают. В радугу заходишь, просто один там молотком что-то херачит, другой машины там кидает. Ты думаешь, что вообще происходит? Next round вообще все другое. One person at a time, let's go first. Ну иди джойстик, а мне Рашу скажешь.
Ready? Go through there, and then 3, 2, 1. Go ahead. Why is it there? This is a date. I mean, like, что они хотят, чтобы я сказал? Hello, my name is Joystick. I mean, Daniel Gabov, and my nickname is Joystick. I'm from Virtus.pro. Yeah, give a compliment too. It's nice. Which compliment? Like, hello, my name is Joystick. I'm from Virtus.pro. You're so wet. You can't say that. You just say you look nice. Just say you look nice. So if we have another date, we meet at Bank because it's like the best map in the world. Happy Valentine's Day from Virtus.pro. Мне кажется, я стол переверну сейчас. Ужас. My name is Danilo. Nice to meet you. You look great. I think the most unromantic player for my team is Joystick. Really? Go away, go away. С Днем Святого Валентина. Чё? Почему ты с таким покерфейсом это говоришь? А как я, Пару слов. Как тебе? Нормально. Необычно, такого нигде не было. Это кринж или база? Это, понимаешь, в контенте нет слова кринж. Его не существует. Мега кринж. Мега кринж. Я чуть не умер от стыда. У Джойстика будет крутая фотка, а у меня только кринж с рыбой. Я еще попрошу на него превьюшку сделать на влог с тобой и рыбой. Это было необычно. Но для меня это кринж полный вообще. Поэтому было немного некомфортно, но в целом необычный медиадень, а необычные медиадни всегда прикольные и запоминающиеся. Наверное, с рыбой больше кринж был. Но тяжело сказать. Но с рыбой больше кринж, потому что, фотка, что это, воспоминания, это не кринж. А с рыбой я там, мне кажется, чуть стол не снес раз 5. Я боялся, что я стол уроню, и это будет вообще полный провал. Получается, мы видим второй банк. Это какой второй? Фишечную заготовку на Второй, фишечная будет, фишечная будет. Как настроено? Нормально, все нормально. Короче, вместо рулетки, татуировки на руке. Еще один новый метод выставления татуировки в монитор себе доставлю. It's a very, very slim fight here, but they win it out. They have the cover. They're going for the plant. The C4 is loose and it doesn't quite get the connection. Spraying into a smoke that they have long since left and but there is Shepard! 15 seconds up against one of the most storied players, but Dan shows why. So that's the rotation game. Secured, there's Shepard. Getting Flastery on the back, it leaves just Basetto. Called, pressured, and a C4 that caught nobody. Pasha driving forward, 10 seconds, and Dan in the perfect place. 3 kills for Dan. Now with the fight back on, Dan slips away. They pick it up and move it, but here's the fight. There's one. Dan will lock it in. Round the corner, there's an ace. Dan! Get close, there it is. There's one, there's almost the second as they swing round, but Dan gets SDK. This Echo drone will get shot out, but the player is as well. A flawless from Virtus.pro. HP though. No HP, no kit, 40 seconds, and goo mines in pocket as well. And one of those will be, I think, the end of the round. Yeah, one of them will be enough to shut down STK. They don't even need to take the fight. They just need to basically flood everything with goo mines. Instead, Dan will find a kill, however. A bolt that'll force the player further and further away. He's on such a narrow angle, and yet somehow fights his way out of it. Hops up 7 seconds, but the plant is being confirmed. 3 versus 3, dropped and planted. With only Perez still standing, he cannot find a route round. And there is a lineup, they're trying to find it, they're waiting, but there it is! The C4 in 6 seconds! SDK and Live holding down, the spray doesn't connect. They're looking for a single engagement, the plant being secured by Dan. He's able to just make it stick. 3 versus 1, and we are going to overtime. The player will get tucked round, but
Well, as the flashes come through, there's got to be something on the back of it, and the player in the bathroom. That's going to be the first engagement. Perez wins it out, and there's the run out, and he gets Flash 3 joystick. But there's Perez doubling down, and SDK pushing aggressively up to the wall. There's one more for Perez. He has been so crucial for this roster to fight their way to this situation, and he's shut out at the end of a triple kill. There's a second down. There's 3. But it is low. Doors, they only hope for closing. Why? Cause they know I go again, and when they in a drought, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, but they ready to go again. We don't talk, better know the grind gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope, cause all I do is win. Я так люблю своих фанатов, я каждому купил бы, бля, по Мазерати. In Cyber off of the board, Cyber breaking 1,000 kills earlier today, just as Palu and Nesk have done. Palu was actually the last one to join. Nobody right now getting on the board for FaZe Clan, because how about a flawless start to the round? Did they? Only 10 seconds left, and Vidaking looked stuck for a moment. Worried about losing control of that Evil Eye. He sprays away, and Joystick gets the job done with the pistol. Never mind, he goes for the rotate. Why? Because he's got to get to the bomb site. It's a 2v2 now. Virtus Pro killing the Diffuse Planter. Souls looking for another miracle. He almost clutched in this spot before, but he runs out of time. As my God, Pasha gets them both dropped from the same spot on the window where he was just looking. Vidaking has the unfortunate circumstance in front of him where he needs to rappel into the bomb site. Barricaded pocket for Dan. How funny would it be if he put one down? He doesn't have time. Why? Because he's frying. Ну теперь мы официально самая сильная команда на банке. Guys, we are part of VP now. Yeah, say hello. Let's go. Hello. See it? He's gonna have that debuff, and it's caught as Shepard always and Joystick all get on the board. Pasha, the only player standing that will have been slowing down FaZe Clan. Always gets the kill. Greater issue for VP is going to be that diffuser. Again, maybe a bit too slow. Shepard afflicted by the goo mine. He's got to stop and pause for a second. Я не знаю. Я видел, я смотрел. Видно было? Он упал на просто. Я видел. Я думал, пизда мне тоже. Чек. Бля, у меня палец больной. Я в школе, короче, записываю. Записываешь? Да, я в школе. Мне поставили по физике двойку. Я, по какой-то теме. Я пришел исправлять двойку. Прихожу, она мне дает вообще тему, которую мы не проходили. Я двойку исправляю на двойку. Я, наверное, так выбесил, что я вышел, проходил мимо кабинета истории, а там у нас двери, короче, в школе вот такие, блядь, дубовые. И я со всей силы уебал в эту дверь. Короче, у меня костяшки, я не знаю, у мизинца костяшка пропала. Вот их видно, да? Вот четко. А у меня, блядь, вот эта костяшка, что-то с ней не так. Там я что-то объяснительную писал. За что я хуй знаю, типа, я дверь ударил. Я ж никого не покалечил. Вот сейчас примерно так. Просто этой же костяшкой, как по монитору, въебал, блядь. Понерфите клышу, блядь. Joystick walking up red could be a big distraction play. They're gonna pinch this guy. Always is there as well. They coordinate so effectively. Always gets the kill, and Vidaking goes for 2. Knocked on over. Souls is the last man standing. He puts the shield away on his shoulders like he's carried the team many times before. Target prioritization over towards red, having to care about where the diffuser goes. Working his way towards the breach. Pick. Vidaking was on the hatch, so he's there for insurance. As blue is right now where Virtus Pro will look to bury FaZe Clan. An advantage for the Russians as Vidaking and Cyber stand tall with 30 seconds left. Vidaking softening up these defenders, but not finding a kill. Right now, they're just slipping through FaZe's hands like sand through an hourglass. Players from VP will rush on in. Handy amidst the fire gets one. All he needs to do is find Shepard, and the round is FaZe. The matchup would go in their favor. Shepard sees him though and says, not today. One more round of regulation. Закончился матч с фейзами, и это наш последний матч на этом инве. Проиграли 2-1.
На первой карте стерли их без шансов 7-5. На второй проиграли. На третьей бились до конца. Почти камбэкнули 6-2. Но плохо сыграли last раунд и проиграли. Опять нас просто выбила Бразилия. Чисто Бразилия только. Постоянно какие-то проблемы именно с бразильским регионом у нас. Не можем пока найти путь вообще, как их выиграть. Возможно, это как-то связано с тем, что они круглый год играют LAN и просто индивидуально сильнее нас по стрельбе. А может, с чем-то еще. Но пока не получается у нас ни на одном турике пробиться через Бразилию. Группу сыграли хорошо, уверенно. Проиграли только Бразилии. Плей-офф должны были выигрывать Разахов, но нервы. Плюс они отлично играли. Это была важнейшая игра, вот ее мы проиграли. Сегодня подошли более расслабленно к игре, пытались как-то больше на позитиве играть. Играли круто, но противник был силен, заслуженно выиграл, мы заслуженно проиграли. Что для тебя Инви одним словом? Инви мечта. Ну, мечта. Мне хочется поднять вот эту молоток, кувалду и так далее. Турнир года, турнир жизни, я не знаю. Самый топовый турнир в Радуге. Престиж. Престиж? Ну, раньше бы я бы сказал турнир года, но так как есть Риад, к сожалению, пришлось подвинуться Invitational. Ну, просто классный турнир, на котором я был какое-то количество раз подряд. Я просто уже не считаю. Долгожданная победа, я не знаю, не получится одним. Ну, сколько мы лет уже пытаемся поднять этот молоток, и с каждым годом, к сожалению, занимаем близкие места к топ-1, но топ-1 еще не было. И я думаю, каждый в этом составе хочет очень сильно наконец-то это совершить.